Early morning today, people trying to salvage whatever they deem to be useful. Tens of families will spend this chilling night in the cold after their houses were burnt down in what has now become a trend in the area. Just last week, several houses were burnt down, leaving a prominent businessman in the area dead and hundreds homeless after a known gang in the area terrorized innocent civilians and vowed to eliminate whoever did not cooperate or told on them to the police. Yesternight's attack was allegedly due to the same group having killed a civilian from one side of the warring parties, whose people revenged by burning down the houses on the other side. Kama jana mtu aliuawa hapa. Hii ndio inasababisha hii vitu zinachomwa zote. Ukienda job, wewe ukifika hapa, wewe ni kuchinjwa. Kama jana watu wawili waliuawa hapa. Kama jana saa 1:30, mwingine alikuja akaangukia hapa hivi. Yeye anatoka hivi, anatoka job, anachukia pale, anakuja hivi. Fika hapo anavutwa, anawekwa kwa kibanda anachinjwa. Now this river you see behind me is the boundary that separates the two warring communities. It is alleged that any member from either sides cannot cross over to the other side, fearing attacks. Now, as you can see behind me, there's a standoff, which means they are ready for any eventuality. Those who live in Mathare 4A side of the river were willing to give information concerning the real issues affecting the area, while those in 3C remained mum for fear of being targeted. Those we interviewed declined to be shown on TV but claimed the problem was purely tribal and political, and even went ahead to mention a few area leaders who might have had a hand in the recent spate of violence in the area. However, an administration officer who we cannot name, as he is not authorized to speak to the media, says he has worked in the area for some time now and that he knows the inner details of the chaos. He rules out both politics and tribal intolerance as the main causes of the chaos. He says there has been a gang in Mathare 3C that terrorizes civilians from both sides but retreats to 3C after committing a crime. This is what many residents who agreed to speak concur with. Shida yenye tuko nayo hapa moja ambayo inatukumba sana ni insecurity. Haijalishi saa ngapi ama saa moja ama saa hizi, ukipita hiyo ngambo ukaenda huko kidogo ni kisu. Na unauliwa hata kama uko na kitu. Hata kama uko na simu wanawacha na wanakuua. Hiyo ni insecurity. Hizi tao naona hapa hii muleka mwizi haina haja. Sasa ile vita inatokea wanazima, na sisi tukitoka huko ngambo hii uone iko giza. Hao wanakungoja pale, wanakuumiza. Na ni hao vijana wadogo. Si ati ni watu wazimu wakubwa, ni wadogo. Tunawajua vizuri sana. Ni wale watu wanajulikana. Unasikia? Lakini kisa yenye iko hapa ngambo hii, ukiona watu wamesimama pande ile, wengine wamesimama pande hii. Patrolling police anafanya nini sasa hii? Hao wanakuja kuchukua maafa, wenye wamekufa, wameuliwa, wamedungwa kisu, wamekufa huko. Hata kama polisi ataletwa, polisi atakuja asimame kwa daraja hapa. Yeye anangoja usalama gani? Badala ya kuja shirikiana na mtu kama wewe, mtu kama mimi, kama ule mwingine, akuja ulize nani hao wanafanya hizi visanga. Wanaonyeshana huyu na huyu. Whatever the reason, one thing is for sure. The situation is not yet beyond control, but without the intervention of both the government and leaders of goodwill, things might just blow out of proportion in this area, which was hardly hit by the 2007-2008 post-poll chaos. Kiongozi yote hakuna mwenye amekuja huku. Unaona?